अगर मैं enroll ना करता, I mean, this is one of the best decisions I've made. So I lost 14.2 kgs. I never thought I'll be able to lose this much in 90-day period. When I enrolled for the program, I remember it was end of November I enrolled it, and I thought I'll start my journey from January onwards. But I had a ligament tear mid-December, and due to which I had to kind of, postpone it for some time. But jaise hi I was recovering, my plaster was off, and um, I was on physio, and then I checked my weight. I mean, I gained a lot of weight because I was on bed rest for, almost 2 months, and then the physio and all. So I was eating junk, and I gained a lot during that time as well. So I remember 14th, 15th of February, I messaged Himanshu by that I want to start my journey ASAP. And from 17th or 18th of February, we started the journey. And in 90 days, I lost 14.2 kilos. I never thought I'll be able to lose this much, but it was all because of Himanshu bhai. I'm grateful. I learned a lot from him under his mentorship, under his guidance. Apart from being following the diet plan or the workout plan, if I had any issues, वो अपफ्रंटली मेरे को बोलते थे कि ब्रो पूछो अगर आपको कोई भी कुछ दिक्कत है. स्टार्टिंग में आई वाज हेजिटेंट टू आस्क, बट हाँ, ही मेड मी कंफर्टेबल कि टू आस्क हिम क्वेश्चंस, जितने भी हैं, लाइक. एंड ही यूज्ड टू चेक इन, लाइक जो मेरा फ्राइडे चेक इन डेट होता था एवरी फ्राइडे. सो हर फ्राइडे मेरा चेक इन डे होता था, और हिमांशु भाई मेरे से नॉट जस्ट चेक इन डे वाले दिन यूज टू आस्क मी कि कैसा चल रहा है, बट उससे पहले भी वीक में भी वो 1-2 बार मेरे से पूछते थे कि कैसा चल रहा है ब्रो, any issues, and if you're facing any issues in terms of diet, workout, anything, if you have any pain or anything. So वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगी. मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई थॉट इनिशियली थॉट कि बस फ्राइडे चेक इन होगा, बट वो पूछे थे तो वो थोड़ा और मोटिवेट करता था कि यार आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट. ऑब्वियसली आई हैव डेज वेयर एंड I wanted to have some, for example, burger or a pizza or something, and he was like, bro, you can have it, not a problem. वो थोड़ा diet में adjustment कर देते थे for that day, and so on. And I remember he like मेरे एंड से डिले हो सकता था रिस्पॉन्सेज में, बट उनके एंड से कभी डिले नहीं हुआ. ही वॉज ऑलवेज देयर. अगर मेरे को आई थिंक लास्ट 2 weeks बचे थे, आई वांटेड टू अटेंड कॉन्सर्ट, तो आई आस्क्ड हिम इफ आई कैन हैव अ बियर और समथिंग, एंड ही वाज लाइक श्योर, and you can just cut down this meal 3 or meal 4 from your plan and just have it, right? So that was it. I really enjoyed the journey. So yeah, thank you so much, Himanshu bhai, and